Hello, my dear students. In the previous class, we had discussed the definition of distance, displacement, and along with the main difference between distance and displacement. See, this is what the concept we followed in the last class. In this session, we are going to study the new concept, the new term from your syllabus. The new term is what? Speed. Basically, as we all know that when a body covers a distance along a straight line in a particular interval of time, how fast with which body travels, this can be understood by the help of what? The known physical quantity. That is what? Speed. Generally, according to your syllabus point of view, speed means what? The time rate of change of position of a body is known as what? That is a speed. In other words, the rate of change of position of a body is known as speed of a body. Generally, speed it can be understood by the help of what? The basic definition, that is distance per unit time. Distance per unit time is also known as what? That is the speed. Mathematically, the speed can be represented by, that is, speed is numerically is equal to distance covered by a body to the time taken. To the what? That is time taken. Generally, distance is nothing but path length. Path length means what? The length of actual path traced by body during its motion is called path length. Therefore, distance divided by time or path length divided by time, that is what speed. Generally, speed is defined as the ratio of distance covered by a body to the time taken to cover that path, to cover that distance. Simply that ratio is what it is speed. In other words, distance per unit time is known as a speed. Generally, speed general meaning is what? In a single second of time, how many meters of distance will be covered by a body, that can be described by the help of known physical quantity, that is what speed. See, the speed can be understood by the help of what? The mathematical way of mathematical representation. Basically, speed is denoted by, that is v. And the next one, distance covered by a body, distance covered by a body or path length, let it be x. And time taken to cover the path length, time taken by a body to cover that distance, simply that time interval let it be, that is t. V is equal to x divided by d. This is what the generalized formula to calculate the speed of a body when it covers a certain distance along a straight line at a given time interval. Simply this is what the equation v is equal to x by d, or this is what the generalized formula to calculate speed of a body when it travels along a straight line in a particular interval of time. The same way, the speed can be described by means of three more basic properties. The first content is what? Speed is a scalar quantity. Speed is what? Speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity means what? It has only magnitude. Therefore, the given physical quantity is a scalar. In other words, speed is a scalar quantity because it has only magnitude and no sense of direction. The same way, one more basic property is there to describe the speed physical quantity. The another basic property is what? The SI unit. See, as we all know that in SI system, the distance can be measured by meter and time can be measured by second. Meter divided by second is what? The unit used to measure the speed in SI system. Therefore, the SI unit of speed is what? Meter per second. The SI unit of speed is what? Meter per second. So meter divided by second is there. Here second are transferring to the numerator. Second to the power of what? -1. Therefore, meter second to the power of -1 is the SI unit of speed. And one more parameter is there. One more basic property is there to describe the speed. That is the dimensional formula. See, here meter is there. Meter in the sense what? Meter is used to measure the distance. Meter is used to measure the displacement. Meter is used to measure, that is length. Meter is used to measure thickness. Meter is used to measure diameter, etc. But the thing is, generally, meter in the sense what? Meter is used to measure the length. Therefore, we can write, instead of meter, we have to write L. And second is used to measure the time. Therefore, instead of second, we have to write, that is t. And powers, whatever meter and second they have, the same powers are to be given, L and t, and that should be represented in a square bracket. That is what the dimensional formula for. The
dimensional formula of that is speed. Here meter to the power is plus 1. That is why I have taken L to the power plus 1. Here second to the power of minus 1 is there. Therefore second used to measure the time taken by body to cover a certain distance. Therefore instead of second I have written T, and power whatever second it has, the same power I have given to that is T. Therefore, and this representation should be in the square bracket. This term is what? The dimensional formula of a speed. The next aspect is types of speed. Basically, speed can be divided into 4 types. The first type is uniform speed, second type is non-uniform speed or variable speed, third type is average speed, and the last type is what? That is instantaneous speed. See, these are what? Types of speed. Generally, according to your syllabus point of view, these types are very crucial for the sake of examination point of view. See, let us discuss the types of speed in detail. The first type of speed is what? Uniform speed. The uniform speed means what? When a body covers equal distances in an equal intervals of time, then the speed of a body is known as uniform speed. I repeat, the speed of a body is said to be uniform if it covers, if it undergoes, if it travels equal distances in an equal intervals of time. This is what the basic definition of uniform speed, and the general content is there. That is what? Uniform speed can be understood by the help of what? The particular example. Suppose a car is traveling on a straight track. Let it covers 5 meter of distance in every second of time. Then the speed of a car is known as what? That is uniform speed. This is what an example. It means in every second of time the car travels 5 meter of distance, so that the speed of a car is what? That is uniform speed. The same way, another one more type of speed we have, that is what? Non-uniform speed. Non-uniform speed means what? The speed of a body is said to be non-uniform if it covers unequal distances in an equal intervals of time, or the speed of a body is said to be non-uniform if it covers unequal distances in an unequal intervals of time, or the speed of a body is said to be non-uniform if it covers equal distances in an unequal intervals of time. These are what? 3 more various definitions of what? There is a non-uniform speed. Generalized one is what? When a body undergoes, when a body travels unequal distances in unequal intervals of time, then the speed of a body is known as what? There is a non-uniform speed. And the next one, the example for non-uniform speed is what? Suppose a car is traveling on a straight track. Let it covers 5 meter of distance in first second of time, and 8 meter of distance in second of time, and 1 meter in third second of time, and so on. Then the speed of a car is said to be what? It is a non-uniform. It means in every second of time the car travels different distances. Therefore, the speed of a car is what? It is variable or non-uniform. The same way, one more type of speed we have, that is average speed. Average speed means what? The ratio of the total distance traveled by a body to the total time taken. That ratio is known as what? Average speed of a body. That is given by average speed is numerically equal to the total distance traced or traveled by body divided by total time taken to cover that distance. Simply, that ratio is what? That is average speed. Basically, the average speed is denoted by what? It is V with a subscript AV. V with a subscript AV is what? That is average speed. And the next one, total distance covered by a body, let it be delta x, and the total time taken to cover that distance, let it be delta t. Therefore, delta x by delta t is what? That is average speed. And one more thing we have, that is what? Average speed tells us how fast with which body travels in a given time interval. However, to know how fast with which body travels at a particular instant of time, we need to define the one more type of speed, that is what? The instantaneous speed. Instantaneous speed means what? At a particular instant of time, at what speed with which the body is traveling. Simply, that can be described, that can be understood by the help of the particular term, that is what? That is instantaneous speed. I repeat, the instantaneous speed is one which tells us how fast with which body is traveling at a particular instant of time. Average speed is one which tells us how fast with which body is traveling in a given time interval. See, this is what the main difference between average speed and instantaneous speed. Instantaneous speed, this can be understood by the help of the specific definition. That is, when a body is
moving with a variable speed, when a body is moving with a non-uniform speed, then the speed of a body at a particular instant of time is known as what? Instantaneous speed. In other words, the time rate of change of distance covered by a body is known as instantaneous speed of a body. Generally, instantaneous speed can also be understood by the help of what? The specific term, that is the limit of that is average speed of a body, the limit of average speed of a body when delta t tends to 0. In other words, the limit of average speed when the time interval is infinitesimally small. Simply that speed is what? That is instantaneous speed. This equation we can write, that is V is equal to limit of delta x by delta t as delta t tends to 0, which is numerically equal to dx upon dt. The parameters involving in this equation, this is the usual meaning. Simply we can write where delta x divided by delta t is average speed. Earlier we defined that delta x by delta t is what? It is average speed, and dx and dt are infinitesimal small values of total distance traveled by body, that is delta x, and total time taken, that is delta t, respectively. See, this is what the term of about the instantaneous speed I get. The instantaneous speed means what? The speed of a body at a particular instant of time is called instantaneous speed, or the limit of average speed when time interval is infinitesimally small is called instantaneous speed. In other words, when a body is moving with a variable speed, then the speed of a body at a particular instant of time is known as instantaneous speed. In other words, by the help of this equation, the time rate of change of distance covered by a body is known as, that is the instantaneous speed of a body. Say, this is what the term of about, that is speed and its types. Read the whole concept in one more time. Say, speed means what? The first term, speed, is what? The rate of change of position of a body is known as the speed of a body. In other words, the distance per unit time is called speed. In other words, the ratio of the distance traveled by a body to the time taken to cover that distance, simply that ratio is known as what? Speed. Mathematically, speed we can write speed is equal to distance covered by a body or path length divided by time taken. Simply that ratio, simply that term is what? That is a speed. Speed is usually denoted by v, and the distance covered by a body, let it be x, and the time taken by a body, let it be t. In other words, if a body covers a distance x in time interval t, then speed of a body is 1 by v is equal to x divided by t. This is what the generalized equation to calculate speed of a body when x and t are known. The same way, the speed, physical quantity, can be understood by the help of what? The three more basic properties. The first content is what? The speed is a scalar quantity because it has only magnitude and no sense of direction. Therefore, speed is a scalar quantity and its SI unit is meter per second, and its dimensional formula is LT to the power of -1. Dimensional formula means what? The physical quantity to be described in terms of what? The fundamental physical quantities. Simply that formula is what? It is the dimensional formula. Dimensional formula is the formula which expresses the particular physical quantity in terms of what? The fundamental physical quantities. Here meter is there. Meter is usually used to measure the length. Therefore, instead of meter I have taken L. Second is used to measure the time taken by body. Therefore, instead of second I have taken T. Therefore, powers of meter, second, whatever they have, the same powers have to be given to L and T in a square bracket. That representation is what? The dimensional formula of what? The speed. The same way, the next aspect is what? The next content is what? The types of speed. Speed can be classified into 4 types. Simply they are: the first one uniform speed, second one is non-uniform or variable speed, third one is what? That is average speed, and the last kind of speed is what? Instantaneous speed. See, the first type of speed is what? Uniform speed. Uniform speed means what? The speed of a body is said to be uniform if it covers equal distances in an equal intervals of time.
Simply this is what the definition of what uniform speed. In other words, when a body undergoes equal distances in an equal intervals of time, then the speed of a body is known as what? Uniform speed. Generally, the example for uniform speed is what? If a body covers 5 meters of distance on a straight track in every second of time, then the speed of a body is what? That is uniform speed. In other words, if a car is traveling along the straight line, let it covers 10 meters of distance in every second of time, then speed of a car is said to be what? Uniform. This is what the term of uniform speed. Generally, it can be understood by the help of what? In every second of time, if a car travels 10 meters of distance along the straight line, then the speed of a car is what? That is uniform speed. The same way, another type of speed we have, that is non-uniform speed. Non-uniform speed means what? The speed of a body is said to be non-uniform or variable if it covers unequal distances in unequal intervals of time. In unequal intervals of time, as if body covers unequal distances, then the speed of a body is what? That is a non-uniform speed. In other words, when a body undergoes unequal distances in unequal intervals of time, then the speed of a body is known as what? Non-uniform speed. Generally, non-uniform speed can be understood by the help of what? Suppose a car is traveling along the straight line, let it covers 5 meters of distance in first second of time, 10 meters of distance in second of time, and 1 meter distance in third second of time, and so on. Then the speed of a car is what? Non-uniform. In other words, the car travels unequal distances in unequal intervals of time. See, equal intervals means what? First second, third second. The time interval is equally distributed. However, the distance factors are different from one another. It means first second of time as if car travels 5 meters, second of time as if car travels 10 meters, third second of time where car travels 1 meter. It means in every second of time the distance covered by a body is unequal. Therefore, that kind of a speed of car is what? That is non-uniform speed. The same way, one more type of speed we have, that is what? Average speed. Average speed means what? The ratio of the total distance traveled by a body to the total time taken. That ratio is known as what? Average speed. Average speed, mathematically we can write average speed is equal to total path length, total distance covered by a body divided by total time taken to cover that distance. Simply that ratio gives rise to what? Average speed. Simply this can be understood by the help of what? If a body covers a total distance delta x in a total time interval delta t, then average speed is given by VAV is equal to delta x by delta t. Where delta x is what? Total distance traveled by a body. Delta t is what? Total time taken by a body to cover that distance. And VAV is what? Average speed of a body. And by the help of this equation, we can easily calculate average speed of a body. And the next one more term we have, that is what? Instantaneous speed. Instantaneous speed means what? The speed of a body at a particular instant of time known as what? That is instantaneous speed. In other words, when a body is traveling, when a body is moving, when a body is undergoing with a variable speed, then the speed of a body at a given instant is known as what? Instantaneous speed. Even though this can be defined in various form, the first form is what? The limit of average speed as a time interval is infinitesimally small is known as what? Instantaneous speed. In other words, the time rate of change of distance covered by a body is known as instantaneous speed. Generally, instantaneous speed can be represented by what? V is equal to limit of delta x by delta t as delta t tends to 0. This is, this equation you can write as that is dx upon dt, where dx and dt are the infinitesimal small values of total distance and total time taken respectively. And one more parameter we have taken in the above equation, that is delta x by delta t. Delta x by delta t is what? Average speed. Delta x by delta t is what? Average speed. This is what the term of about, that is instantaneous speed. One thing you just keep in your mind, that average speed tells us how fast with which body is traveling in a given time interval, and instantaneous speed tells us that how fast with which body is traveling at a particular instant of time. Simply this is what the main difference between average speed and instantaneous speed. And the general factor is what? Speed associated with any parameter is always scalar. Either it may be uniform or non-uniform or variable or
average or instantaneous. Speed is what? Speed associated with any parameter is scalar. SI unit is meter per second. Dimensional formula is LT to the power of -1. This is what the term of about, that is instantaneous speed. See, this is all about there is types of speed and speed. If you have any difficulty about the concept what I told, you may please ask me. And the next one more we have, that is I repeat the whole concept in Kannada because our students are very much familiar with Kannada, because most of our students are from Kannada medium. So I will explain this concept in Kannada. See, in the previous class nodri ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡುಕಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊದೇವು. ಮೊದಲನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನು ಕರೀತೀರಿ? ಇದನ್ನು ವೇಗ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತೀವಿ? ವೇಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಜನರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತಗೋತೇವೆ. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲಿ, ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವಲ್ಸ್ ಮಾಡೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೈತಿ, ಎರಡೂ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿದೈತಿ, ಉಳಿದಂತ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐತಿ. ಏನ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಟೈಮ್ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಾಕತೈತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಾಕತೈತಿ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 3 ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು? ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಐತಿ, ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ದಿಕ್ಕನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೀತೀರಿ. ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ? ನಾವು ತೋರಿಸಿದೆವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಕರೀತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೀತೀವಿ. ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತಗೋತೇವೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡೇವು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡೇವು, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟರ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಬರೋದ? ಎಲ್ಲಿ ಬರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ. ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಬರೋದ? ಟಿ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಘಾತಾಂಕ ಎಷ್ಟೈತಿ? 1 ಐತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ L ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಬಿಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಘಾತಾಂಕ -1 ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ T ಟು ದ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀವಿ? -1. ಇವೆರಡೂ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರೋದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದ. ಈ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಿ? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ.
ಜನರಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ 4 ರೀತಿ 4 ವಿಧದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೂರನೇದು ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಆಗದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಬಾಡಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಹೊಂಟಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 5 ಮೀಟರ್, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 5 ಮೀಟರ್, ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 5 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 5 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಮಿಸ್ಕೋತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಂಟಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಆ ಬಾಡಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಬಾಡಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಆ ಬಾಡಿದ ಸ್ಪೀಡ್ಗೂ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ತಗೋದು ಈಕ್ವಲ್ ತಗೋದೇವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ, ಒಂದನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ 5 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ 10 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇದನ್ನ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ. ಒಂದು ಕಾರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕತ್ತೈತಿ. ಒಂದನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 5 ಮೀಟರ್, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 10 ಮೀಟರ್, ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 1 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾರ್ ಕವರ್ ಆಗತೈತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ 5 ಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ, ಎರಡನೇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು 10 ಮೀಟರ್, ಮೂರನೇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು 1 ಮೀಟರ್, ಹಿಂಗೆ ಸೋ ಆನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೈತಿ. ಅವಾಗ ಕಾರ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೈತಿ, ಎರಡೂ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಬರೋದ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು. ಅವಾಗ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, VAB is equal to delta x by delta t ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ VAB ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, V ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ VAB ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ AB ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾನೆ. ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬರೀದೇ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. VAB ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ is equal to delta x by delta t ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಜನರಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೈತಿ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ದಿಂದ 10, 0 ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಎಷ್ಟ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಐತಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್, ಓನ್ಲಿ 5ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆ ಬಾಡಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಏನ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅತಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ dx upon dt ಬರ್ತೇವೆ. dx upon dt ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ dx dt ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ x ಡೆಲ್ಟಾ t ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ dx ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ದ ಅತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ dt ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಡೆಲ್ಟಾ t ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ x ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ dx and dt ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಗ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಗ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ ಎವರೇಜ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಲಿ ಅವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಗ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ L t to the power of -1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.